In Ethereum, I think the moment is really this year, because this is the year that Wall Street and governmental regulations became friendly to think about rebuilding on the blockchain. And part one, of course, was the stablecoins, and stablecoins have really been the breakout hit in crypto. We coined it as the ChatGPT moment for crypto because it has become a breakout product. I think that there is a lot of there to Ethereum being the base where Wall Street is going to build a lot of the future. I think Ethereum can reach 60,000 per token in that world, and that would proportionally benefit the DATs because Ethereum's around 4,500 today, so a 15 times increase plus the NAV expansion. So there would be a lot of upside in the existing Ethereum treasury stocks in that world, and many would become multiple hundreds of billions of dollars in market. 이더리움은 지금까지 중 가장 강력한 준비 상태에 진입하고 있습니다. 현재 월가가 블록체인에 우호적으로 돌아서면서 이더리움은 개당 6만 달러에 도달할 가능성이 있으며 이는 15배의 폭등으로 전체 암호화폐 시장을 완전히 바꿔놓을 것이라는 주장인데요. 이 놀라운 예측을 한 사람은 바로 월가의 전설적인 분석가 톰리입니다. 톰리는 원래 JP모건에서 수석 주식 전략가, 그야말로 전통금융의 중심에서 일하던 인물이었죠. 와튼스쿨 경제학 학사, 금융 및 회계를 전공했으며 2014년 펀드스트렛을 공동으로 설립하였고, 그때부터 톰리는 비트코인과 이더리움을 분석하기 시작했습니다. 암호화폐는 새로운 자산이다. 그가 이렇게 말하던 시절엔 대부분 비웃었죠. 그리고 지금 펀드스트렛 글로벌 어드바이저스의 공동 창립자이자 비트마인 이머전 테크놀로지스의 의장인 톰리는 이더리움이 월가의 금융 시스템 위에서 돌아가는 미래의 엔진이 될 것이라며 이더리움 6만 달러 시대를 예고하고 있습니다. And stablecoins have really been the breakout hit in crypto. We coined it as the ChatGPT moment for crypto because it has become a breakout product, and it has created two enormous companies. One being Circle, which I know Ark was an anchor investor in the IPO, and the other is Tether. Tether today is raising money at a $500 billion valuation and roughly 300 employees. That's about $1.7 billion of market value per employee. I'd love to hear your thoughts on why ETH or the ecosystem will surpass Bitcoin. How gold versus Wall Street grew post 1971. So 1971 was when Nixon formally withdrew the US from the gold standard. The immediate beneficiary was there was demand and a market to own gold. And so people would say that was your, first implication. But what we wrote about and talked about in our message was that in 1971, the dollar became fully synthetic because it was no longer backed by anything. And so there was a risk that the world would go off the dollar standard. So in stepped Wall Street to create products to propagate the future of Wall Street, including, and we listed, I think, 14 products that emerged over the next decade, from money market funds to credit to mortgage-backed securities to futures, etc. And dollar dominance by the end of that period went from 27% of GDP terms, but to 57% of central bank reserves and 80% of financial transaction quotes. So Wall Street created products that made the dollar dominant, and the market cap of equities today is 40 trillion compared to 2 trillion for gold. So in other words, gold is 5% of all available assets. And so in 2025, we think everything is now becoming synthetic or tokenized, not synthetic. So as we move not just dollars onto the blockchain, which is stablecoins, but we'll move stocks and real estate, dollar dominance is going to be the opportunity of Ethereum. So digital gold is Bitcoin. And so in that world, we believe Ethereum could flip Bitcoin, similar to how Wall Street and equities flipped gold post 71. Now, that is just our working theory because I am still a Bitcoin bull. So I'm very bullish on Bitcoin, and I believe your targets for Bitcoin are actually reachable. So we think Bitcoin fair value should at least be 1.5 to 2.1 million, but we can see higher values. But that would, of course, provide upside to a neutral smart contract platform where a lot of Wall Street
will innovate of real-world assets. 톰리는 여전히 비트코인을 디지털 골드로 보지만 이더리움을 새로운 금융세계의 엔진으로 보고 있습니다. 1971년 닉슨 대통령이 근본이자를 공식적으로 폐지하며 순간 달러는 더 이상 금으로 보장되지 않는 신용화폐가 되었습니다. 당연히 사람들은 달러의 가치를 누가 보장하지? 라는 불안감에 금값은 1971년 1온스당 35달러에서 1980년 10년 만에 24배 폭등한 850달러에 거래되었습니다. 하지만 이 혼란 속 월가는 기회라고 생각하며 각종 달러 투자 상품들을 내놓으며 달러 중심의 금융 시스템을 만들어냈습니다. 그 결과 금의 시대는 끝나고 세상은 달러와 월스트리트의 시대로 재편되기 시작했죠. 그리고 지금 톰리는 말합니다. 달러가 블록체인 위로 올라가고 주식과 부동산이 토큰화가 되면 이번엔 이더리움이 새로운 월스트리트가 될 것이라고요. 금이 달러에게 자리를 내준 것처럼 이번엔 비트코인이 이더리움에게 자리를 내줄지도 모릅니다. 그는 올해가 바로 그런 변곡점의 시작이라고 이야기하고 있습니다. 월가가 이더리움 위에 디지털 레일을 깔기 시작했다는 거죠. I think that there is a lot of there to Ethereum being the base where Wall Street is going to build a lot of the future. As you know, corporate chains are always going to be viewed as fat fingers, someone's fat finger on the scale. And that's just how Wall Street operates anyways. You know, if some bank created a layer one blockchain and they're the oracle, we know that they're tilting that in their favor. And of course, the second is that all blockchains are basically databases, and the security model becomes a question because it's either a centralized chain, which isn't really a blockchain, or it's got a security model that can be exploited. And we know there's so many high-profile hacks that have taken place. And uptime is a third dimension because, as you know, that is one of the prominent features of Ethereum, that its entire history, resilience was an existing feature and it's never had any downtime. And I think that that's important when we're thinking about a world of high-speed transactions in a 24/7 world. I think a lot of creativity needs to take place on layer ones. And, you know, I mean, to me, as we think about tokenized world and using prediction markets, a lot of that thinking is taking place around building on layer ones and layer twos on Ethereum. But a broader statement I'd make is I don't think one blockchain can hold the entire financial system anyways. 이더리움은 왜 월가가 미래 금융을 구축할 기반이 될 수 있다는 걸까요? 전통 금융기관이 만든 기업용 블록체인은 누군가의 이해관계가 개입되기 쉬운 구조입니다. 즉, 특정 은행이 레이어 1 블록체인을 만들고 내가 오라클이다를 해버리면 곧바로 자기 편 시스템이 돼버리는 거죠. 반면 이더리움은 수천 개의 노드와 다양한 이해관계 없이 운영되어 왔고 지금까지 단 한 번도 멈춘 적 없는 업타임이 확보된 블록체인인 거죠. 또한 이더리움 위에 레이어 2 생태계가 빠르게 성장 중이며 RWA, 스마트 컨트랙트 기반 자동화 금융 등 실제 금융기관이 필요로 하는 기능들이 구현되고 있습니다. 이더리움은 단순한 암호화폐가 아니라 금융 인프라로서의 블록체인 플랫폼이 될 수 있다는 뜻이죠. 다만 마지막 말처럼 하나의 블록체인이 지배할 수 없어 여러 체인이 공존, 경쟁하는 구조가 될 가능성이 높다는 겁니다. Can I just ask a question that was really plaguing Ethereum for a while until its recent very dramatic turn in price, and that was, it's the layer 2s that are collecting all the fees. The layer 1 is, really being disadvantaged. The network activity is falling, giving way to the layer 2s. So just to help people understand, I think it was a real question when Ether was falling relative to Bitcoin dramatically, and no one wanted to bet on it, even though these institutions were basically signing on to Ethereum. To me, it was such a big disconnect. But so now we have the term, but what about that issue? Yeah, we have to think of Ethereum as the monetary base and the standard. So let's say I'm being really theoretical, in a quote world where the L2s pay zero gas fees, to the L1, which is not true. Mm-hmm. The fact that Ethereum is the monetary base would actually accrue value to it. It's the same reason someone's saying, hey, look, we trade stock all day and it's quoted in dollars, but we don't pay the US dollar system to exist. The fact that Nvidia trades in the US helps the dollar. So that's why even if there was no exchange between the two, it accrues value. But of course, we know that they're trying to fix that. And so L2s want to support L1s. And of course, in the future, any bank that is going to be building on the future of Ethereum is going to be staking Ethereum as well. Yes, and I think the more layer 2s that evolve, the more important the underlying becomes, right? I think that's right. I believe MicroStrategy will be
one of the largest companies in America because of its Bitcoin holdings. So it's about 100 billion market cap today, 15 billion of debt, so 115. If Bitcoin goes to 2 million, then that's going to be a $2 trillion company. And it's because of its holding of Bitcoin, no different than an oil company. I think Ethereum can reach 60,000 per token in that world, and that would proportionally benefit the DATs because Ethereum's around 4,500 today, so a 15 times increase plus the NAV expansion. So there would be a lot of upside in the existing Ethereum treasury stocks in that world, and many would become multiple hundreds of billions of dollars of market cap. Well, this sounds like optimistic future. 전체적인 내용에서 톰리는 2030년까지 전체 암호화폐 생태계가 약 27조 달러에 이를 수 있다고 예측합니다. 그 시나리오에서 그는 이더리움이 코인당 6만 달러, 비트코인은 약 200만 달러까지 도달할 것으로 예상하며 스트래티지 같은 회사들이 단지 보유 자산만으로도 조 단위 기업으로 변모할 수 있다고 말합니다. 단지 비트코인을 미친듯이 모으는 세일러의 뒤를 잇고 싶어 이더리움이란 자산을 채택해 단순히 모아가는 회사가 아니라는 이야기입니다. 톰리가 이끄는 비트마인 이머전 테크놀로지는 최근까지 340만 개의 이더리움을 보유하고 있으며 이는 이더리움 전체 공급량의 2.8%를 의미합니다. 비트마인의 장기적인 이더리움 목표량 5%의 절반 이상을 달성한 것이죠. 그리고 영상 내용 중 토큰화에 관련된 이야기를 안 할 수 없는데요. 몇 달 전 미국 상무부 산하 경제분석국에서 발표하는 GDP, PCE, 실질 국내 판매 등의 지표를 블록체인으로 옮기는 작업을 체인링크와 피스네트워크 같은 블록체인 오라클 서비스 업체들과 함께 진행한다고 발표했는데요. 이 지표들은 이더리움을 포함한 여러 퍼블릭 체인 위에서 활용 가능하도록 오라클을 통해 변조 불가능한 형태로 기록됩니다. 이 협업은 정부가 블록체인을 우호적으로 받아들였으며 전통금융 및 공공 데이터가 블록체인 인프라로 이전되는 상징적인 사례로 평가되고 있습니다. 이런 형태로 기록과 상용화가 지속된다면 블록체인 기반 금융 상품의 탄생이 눈앞에 보이지 않나요? 예를 들어 주식이나 부동산 같은 자산, 이런 건 쪼개 살 수 있나요? 보통 중앙화된 은행을 거친 투자 시스템이 아닌 이상 개인은 하나의 주식이나 부동산을 매입할 수 있는데 만약 온체인 시스템이 자리 잡는다면 엔비디아, 테슬라와 같은 주식도 토큰화가 되어 0.1개, 0.01개씩 살 수 있는 세상을 맞이하게 되는 겁니다. 이게 단순히 편의성의 문제가 아닙니다. 세계 어디서든 자산가가 아니어도 달러 없이도 여러 가지 자산에 투자할 수 있다는 뜻인 거죠. 즉, 금융의 탈국경화 플러스 분할 소유 플러스 자동화를 동시에 이뤄주는 온체인 혁명이 일어난다는 겁니다. 톰리는 지금 단순한 가격 예측을 말하는 것이 아닙니다. 정부 규제, 기업의 재무 전략, 금융 인프라의 변화까지 모두 바라보고 있습니다. 이더리움이 단지 암호화폐가 아닌 월가가 다음 금융의 기반을 놓기 시작한 체인이라는 시각이죠. 지금은 시작 단계일 수 있지만 무엇이 금융자산이 될까, 어디에 자본이 몰릴까 하는 질문들이 이번 사이클의 핵심이 될 거라고 예상됩니다. 사실상 비트코인보다 더 많은 핵심 엔진이 되어 있는 이더리움이 지금 저평가된 거라고 생각하시나요? 아니면 이더리움보다 더 나은 베이스가 있다고 생각하시나요? 여러분의 생각을 댓글로 남겨주세요. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리면서 전 다음에 더 유익한 영상으로 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다.